Good morning, students. In this video, we will study about hydrocarbons, that is saturated and unsaturated. So here carbon compounds contain many elements, and the element hydrogen is also present in smaller or larger extent. So the compounds which contain carbon and hydrogen as the only two elements are called hydrocarbons. म्हणजे ज्या कंपाऊंड्समध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन दोन्ही असतं त्याला म्हणतात हायड्रोकार्बन. They are the simplest and fundamental organic compounds. So the smallest hydrocarbon is methane, and ethane is also one more hydrocarbon, and its molecular formula is C2H6. And what is the molecular formula of methane? It is CH4. So see children, what is the step in writing the structural formula of hydrocarbon? So what we have to do, first of all, join the carbon atoms with a single bond. Got it? Then what you have to do, you have to complete the tetravalency of carbon by using the hydrogen atoms. Now see, if we are taking, see it is shown here in ethane. What is the molecular formula of ethane? C2H6. So join the two carbon atoms with single bond, C and C. Now use the 6 hydrogen atoms in the molecular formula for fulfilling the tetravalency of both the carbon atoms. म्हणजे आपल्याला मोलिक्युलर फॉर्म्युला काय? C2H6. सगळ्यात आधी 2 C लिहायचे, त्याच्यामध्ये एक सिंगल बॉन्ड. मग उरलेले जे हायड्रोजन ॲटम्स आहेत 6, ते त्या कार्बनच्या आजूबाजूला जॉईन करायचे. कशा करता? जेणेकरून त्याची जी टेट्राव्हॅलेन्सी म्हणजे 4 बॉन्ड तयार करायची, जी त्याची कॅपॅसिटी आहे ती कंप्लीट करण्याकरता. तर बघा, एका सीला 3 हायड्रोजन ॲटम म्हणजे 3 बॉन्ड तयार झाले, आणि चौथं बॉन्ड केव्हा तयार झालं? 2, जेव्हा एक सी दुसऱ्या सी सोबत जॉईंट झालं. तर अशा प्रकारे आपण लाईन स्ट्रक्चर किंवा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ इथेन लिहू शकतो. त्याचप्रमाणे बघा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तर सेम जसे बॉन्ड आहे इथे लाईनच्या ऐवजी तिथे आपल्याला सर्कल काढायचे आहे, आणि इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग जिथे तिथे 2 डॉट काढायचे आहे. बघा, सर्कल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. सर्कल काढले, आणि विदाऊट सर्कल असेल तर नुसते प्रत्येक बॉन्डच्या ठिकाणी नुसते 2-2 डॉट्स द्यायचे आहे. अशा प्रकारे आपल्याला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काढायचे आहे. See the ethane and propane, it is seen that the valency of all the atoms are satisfied by the single bond. Such compounds are called saturated compounds. म्हणजे ज्याच्यामध्ये सिंगल बॉन्डने त्याच्या व्हॅलेन्सी सगळीकडे सिंगल बॉन्ड जर असतील, सिंगल बॉन्डच्या मदतीनेच जर व्हॅलेन्सी कंप्लीट केलेली असेल तर त्याला म्हणतात सॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स. इथेन अँड प्रोपेन आर सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, अँड सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स. इथेन आणि प्रोपेनला काय म्हणतात? सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, आणि सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्सला काय म्हणतात? अल्केन्स. म्हणजे याच्यामध्ये सगळीकडे सिंगल बॉन्ड यूज केलेला आहे. नाव वी विल सी द hydrocarbons like ethene and ethane. So how to draw the structural formula? See children, here it is shown very clearly in your book. In figure, it is shown in figure 9.10. So what you have to do? Join the 2 carbon atoms with single bond, CC. See, it is shown here. Then step 2, use the 4 hydrogen atoms in the molecular formula for satisfying tetravalency. So we are using 4 hydrogen because in the formula only it is C2H4. So what we have to do? We have to join the 4 hydrogen atoms. But here the valency of carbon atoms is not satisfied. Means valency जी आहे कार्बनची ती पूर्ण होत नाही आहे. So what we are doing? For satisfying the valency, we have to make the double bond in between the 2 carbons. तर बघा, कार्बन्सच्या मध्ये आपल्याला काय द्यायचं आहे? डबल बॉन्ड. बघा इथे दाखवलेलं आहे ब्लू कलरनी, C डबल बॉन्ड C आणि HH. Got it? So this is the structural formula of C2H4. And see children, in the side also same thing is given. If it is electron dot structure, you have to only draw the dots. If single bond is there, we have to make the 1 pair of dots. If double bond is there, you have to make 2 pair of dots. And if circle is there, you have to just make the circle. And for here they are using, for hydrogen they are using red color, no sorry, for hydrogen they are using blue color cross, and if for carbon they are using, for carbon atoms they are using red color dots. So in this way you can make
electron dot structure. Now the carbon compounds having a double bond or triple bond between two carbon atoms, they are called unsaturated atoms, unsaturated compounds. See, if there is a single bond between two carbon atoms, it is called saturated, and if there is a double bond or triple bond between two carbon atoms, they are called unsaturated compounds. So which are these? Ethene and ethine are unsaturated hydrocarbons. The unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bonds are called alkene. See, if there is a double bond, the unsaturated hydrocarbon, we call it as alkene. And if there is a carbon-carbon triple bond, we call it as alkyne. And generally the unsaturated compounds are more reactive than the saturated compounds. Got it? In the next video, we will study about straight chains, branch chain and rings of carbon atoms.